and other diagrams. But no doubt that this Goodman was not the only one who has explained all these things. Some other people has also explained what diagram which we can draw. And we are here to learn what the basic they are used. Because nowadays this Soderberg and Goodman diagram or modern Goodman diagram are used for the designing of fatigue stress. But uh, this variable stress designing that has studied by many people and they have given solution from their point of view. एक गोष्ट अशी आहे की सोल्युशन म्हणजे काय मिळालंय आपल्याला म्हणजे आपल्याला फक्त हे तर कळलं की फटिक फेल्युअर ऑकर होऊ शकतं जर आपण रिपिटेटिव्ह किंवा फ्लक्च्युएटिंग टाइप स्ट्रेस अप्लाय केला तर so that when we are going to apply the fluctuating type stress or fluctuating type load at that time failure occurs and that occurs much more below than the yield stress. But is there any simple way or method by means of which we can readily calculate what this endurance limit is and can we go for the further calculation? That is the question. Okay, once we understood all these things, what the endurance limit is, what the fatigue stress is, what fatigue failure is, what are the repetitive type of stress, what are the fluctuating type of stress, all these things we understood. Then what is Goodman and Soderberg? Because nowadays, if you see, then in every textbook or every reference book of design, you will find this Soderberg and Goodman line always, and their name also. What exactly they have told, what exactly they have done, that we have to see first. Okay, and for that we should understand what exactly, because last time what we have seen is the Moore's experiment. Moore has what reduced time which has to be spent for calculating the life of fluctuating type of stress or components, those who are undergoing to the fluctuating type of stress. And he has given some standardization, standard method for that. Though we have to again go for the more calculations and we have to again go through the complicated process. Then also that ascent curve and experiment of Moore, they are helpful for us for understanding total behavior of any component under the application of this fluctuating type of stress. Now, first of all, we'll see now. Can you see the screen? Hello? Yes, sir. Okay. So what the Goodman has done, Goodman was the engineer and he was dealing with the problems related to the ship and related to the locomotives also, basically engine problems. And he come across this fluctuating type of loads. And he studied all the things and then afterwards he thought that yes, can we go for some concrete solution for that. Before that, Gerber was one of the scientists, or you can say professor. He was working in Germany, and he has tried to give some particular solution or easy solution for the fluctuating type of stress problem. That solution, it is not included in our syllabus, but that is also required. Okay, and that we'll see later on. So what he has done, he has considered one graph on which we can say x-axis and y-axis as plotted here. And what he did, that this Goodman took mean stresses on x-axis. Now for that we should understand what the mean stress is. Now here you can see this red graph. This red graph indicates the fluctuating type of stresses. Okay, and we know that by means of formulae we can calculate this mean or average stress. Okay, basically we have denoted it by sigma m, sigma suffix m, and that mean stresses as we have calculated as
and also we have calculated amplitude of the stress. Very first lecture which we were dealing with, we have understood what the fluctuating type of stress and how we have calculated the mean and amplitude stresses of this fluctuating type stress, this wave. Now, when we are going to calculate this mean stress, so by your understand, can you tell me how the mean stresses can be plotted on x-axis? How that value can be plotted? Whether it will come under the variable stress category or it will have some constant value for the particular fluctuating type of stresses. If you are not getting my question, I will simplify it. गुडमननं काय केलं की एक सिंपल वेनं ग्राफ काढायचं ठरवलं. त्यानं काय केलं की एक्स ऍक्सिस वर मीन स्ट्रेस व्हॅल्यू प्लॉट केल्या. आता ही जी मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे, ती मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू कशी कॅल्क्युलेट करायची ते आपण बघितलंय. जर आपण कम्प्लिटली रिव्हर्सेबल स्ट्रेस असेल तर त्याची मीन स्ट्रेस व्हॅल्यू किती येते? कोणी एकानं मला आन्सर द्या प्लीज. कम्प्लिटली रिव्हर्सेबल स्ट्रेस आहे, त्याची मीन स्ट्रेस व्हॅल्यू किती येते? 0. राईट, बरोबर आहे. म्हणजे ऑब्विस आहे, या एक्स ऍक्सिस वर जिथं 0 पॉईंट असेल तिथं असेल कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल स्ट्रेस. ओके, जसं जसं आपण तो रिव्हर्सिबल स्ट्रेस कमी करत जाऊ, दॅट मीन्स इट विल आयदर लाय टू द कॉम्प्रेशन साइड और इट विल लाय टू द टेन्साइल साइड. So this graph you can say towards positive will say as a tensile, negative will say as a compressive. And this graph which is lying towards the positive side, that is the tensile side, but is reversible. Okay, sorry, fluctuating, not reverse. This is reversible. This is fluctuating. Okay, for this fluctuating stress, we can calculate sigma m. That sigma m value will indicate again tensile stress only, but it is a mean of this maximum and minimum stress, and this will be the value of that mean stress. Am I right? Now my question is that this mean stress value, whether it will fluctuate or constant for given application, म्हणजे हे जे आता आपण हा वेव्ह ज्याच्यासाठी जनरेट केलाय, ज्या फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेस साठी जनरेट केलाय, त्या फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेस साठी ही जी सिग्मा एम ची व्हॅल्यू आपण काढली ती व्हेरिएबल असेल का कॉन्स्टंट असेल? कॉन्स्टंट असेल, राईट. म्हणजे तिथं व्हेरी व्हायचा स्ट्रेस काय प्रॉब्लेम येणार नाही. असा तो कॉन्स्टंट स्ट्रेस आपण एक्स ऍक्सिस वर प्लॉट करत जाऊ. ओके, म्हणजे या ऍप्लिकेशन साठी त्याची व्हॅल्यू असेल समजा 10, तर 10 इथं कुठेतरी प्लॉट होईल. नंतर दुसऱ्या ऍप्लिकेशन, दुसऱ्या टाइप ऑफ फ्लक्च्युएटिंग लोड घ्यायचा आपण, त्यासाठी 20 असेल, 30 असेल, 40 असेल, 50 असेल. बट समवेअर विल रीच टू द अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस. बरोबर आहे. अल्टिमेट, definitely that component or that material will have some ultimate tensile stress value. Suppose we are taking or we are conducting this experiment for the steel. Steel has an ultimate tensile stress equal to 310 megapascal. That is 310 Newton per millimeter square. म्हणजे त्या 310 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअरला तो स्टीलचा बार आपण युटीएम मध्ये पकडला तर तुटून जातो. That is ultimate tensile strength. Okay, where it will get break. Before that, yield strength will be there, yield stress will be there, right? म्हणजे ज्या ठिकाणी त्याचं येल्डिंग चालू होईल, म्हणजे तो लांबायला चालू होईल, बिफोर दॅट it will be in elastic limit, and later on elastic limit it will go to the plastic stage, आणि त्याची प्लॅस्टिसिटी चालू होईल, that means it will start to yield. आणि यील्ड चालू झाला की त्या पॉइंटला आपण म्हणतो यील्ड स्ट्रेंथ किंवा यील्ड स्ट्रेस. ओके, तो यील्ड स्ट्रेस त्या अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेंथच्या अगोदर असणार आहे. पण आपण ज्यावेळेला हे मीन स्ट्रेस प्लॉट करत जाऊ, 310 कुठेतरी व्हॅल्यू येईल. ओके, त्याच्या पुढे 320 ही व्हॅल्यू जर घेतली त्या मटेरियलसाठी तर काय उपयोग होईल का त्याचा? कारण 310 ला तर तो तुटूनच जातोय. मग तो फ्लक्च्युएटिंग टाइप स्ट्रेस नसला तरी फक्त तुम्ही टेन्साइल स्ट्रेस अप्लाय करत गेला, 310 पर्यंत व्हॅल्यू गेली तर तो रॉड तुटून जातोय किंवा ते मटेरियल तुटतं. एम आय राईट? येस सर.
ओके, दॅट्स वाय बियॉन्ड दॅट ही हॅज नॉट टेकन एनी पॉईंट. मग त्यानं काय केलं गुडमननं की 310 पर्यंतच ते ग्राफ त्यानं प्लॉट केला. म्हणजे 10, 20, 30, 40, 50 करत 310 पर्यंत. बिकॉज आफ्टर दॅट दो द स्ट्रेस इज नॉट फ्लक्च्युएटिंग इट विल गेट ब्रेक. सो नो क्वेश्चन ऑफ हॅव्हिंग एनी सेफ और अनसेफ रिजन. गेटिंग. दुसऱ्या त्यानं वाय ऍक्सिसवर काय केलं, व्हेरिएबल स्ट्रेस प्लॉट करत गेला. आता ही व्हेरिएबल स्ट्रेस that is nothing but the stress value which is going to vary. Okay, and as you know that when mean stress is going to become zero, the stress variable stress will have either you can take towards compressive or towards tensile. कुठली एक बाजू घेतली तर that will become amplitude of that stress. बरोबर आहे. तो व्हेरिएबल स्ट्रेस त्यानं वाय ऍक्सिस वर प्लॉट केला. मग पहिल्या ऍप्लिकेशन साठी तो व्हेरिएबल स्ट्रेस, सपोज दिस इज द फर्स्ट ऍप्लिकेशन वेअर ही गॉट द व्हेरिएबल स्ट्रेस दिस डेल्टा सिग्मा किंवा दिस व्हेरिएबल व्हॅल्यू ऑफ स्ट्रेस, how much it is going to vary, that value. It gets vary by suppose 10 Newton per millimeter square. Some stress may get vary with 20 Newton per millimeter square. Okay. Likewise, he goes on plotting that stress value, variable stress value on y-axis. Now, up to which point we can go for that variable stress value? He reach up to the endurance limit. That endurance limit stress value, this is the endurance stress. After we know that endurance stress, that component gets break in cyclic loading, right? Reversible loading. म्हणजे असं झालं की आपण रिव्हर्सिबल स्ट्रेस अप्लाय करत गेलो, 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर. एक व्हॅल्यू आपल्याला अशी मिळते की त्याच्यानंतर तेवढी जर आपण अप्लाय केली व्हॅल्यू, तर त्याच्यानंतर जर आपण त्याच्यावर फोर्स अप्लाय केला तर ते इट गेट्स ब्रेक. ओके, आयदर इट विल गेट ब्रेक फॉर 100 revolutions or 200 revolutions, but it will get break. That's why he has choose that value, and that value from SN curve we have calculated, and it is known as the endurance stress value or endurance stress. Got it? Then what he did, he joined that point of endurance stress on variable axis, variable stress axis, means this y axis, and ultimate tensile stress on x axis. Getting? त्यांनी काय केलं की तेव्हा वाय ऍक्सिस वरचा जो इंडुरन्स स्ट्रेस होता तो पॉइंट, त्या स्ट्रेसच्या पेक्षा जास्त, इंडुरन्स स्ट्रेस पेक्षा जर आपण जास्त स्ट्रेस सायकल अप्लाय केले तर आपल्याला माहित आहे एसएन कर्ववर की तो पार्ट काहीतरी रिव्हॉल्युशन मध्ये फेल होतो. आता तो किती रिव्हॉल्युशन मध्ये फेल होईल हे तुम्ही किती स्ट्रेस अप्लाय केलाय त्याच्यावर डिपेंड आहे. जर तुम्ही त्याच्या अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ एवढा जर अप्लाय केला तर एका सायकलच्या अगोदर तो ब्रेक होतो. त्याच्यापेक्षा कमी जर लोड अप्लाय करत गेला तर तो 10 सायकल, 20 सायकल, 30 सायकल, 100 सायकल किंवा 1000 सायकल, 10,000 सायकल इथपर्यंत आपण त्याला सस्टेन करू शकतो. तो बियॉन्ड दॅट इट गेट्स ब्रेक. पण आपल्याला एक लिमिट माहित आहे, इंडुरन्स स्ट्रेस किंवा इंडुरन्स लिमिट आपल्याला असं माहित आहे की त्याच्या खाली जर आपण स्ट्रेस अप्लाय केला तर तो कंपोनंट वर्क्स फॉर इनफायनाइट नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ व्हेरिएबल स्ट्रेस, इनफायनाइट नंबर ऑफ सायकल्स. म्हणजे त्याच्यावर कितीही आपण सायकल अप्लाय केले फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसचे, इट विल सस्टेन फॉर इनफायनाइट नंबर ऑफ सायकल्स. बरोबर आहे. तो इंडुरन्स लिमिटचा पॉइंट आणि इकडं अल्टिमेट टेन्सर स्ट्रेंथचा पॉइंट हे जॉईन केले. आता हा जरा ग्राफचा आपण एरिया काढला किंवा ह्या ग्राफवरचा कुठलाही पॉइंट काढला तर तो काय इंडिकेट करेल आपल्याला, एक्स ऍक्सिस वर स्ट्रेस आहे, वाय ऍक्सिस वर स्ट्रेस आहे. त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट कशात येणार आहेत, त्या ग्राफचा जर आपण एक पॉइंट घेतला, सपोज पी पॉइंट विच इज इंडिकेटेड हियर, हा पी पॉइंट घेतला आणि दिस सिग्मा एम व्हॅल्यू,
What is this value? It is stress or sigma v value. What is this value? It is also stress. म्हणजे ह्या ग्राफवरचा कुठलाही पॉईंट तुम्ही घेतला आणि त्याचे जर कोऑर्डिनेट बघितले तर ते स्ट्रेस इंडिकेट करणार आहेत. म्हणजे स्ट्रेस दाखवणार त्या पॉईंटचे एक्स ऍक्सिस वरचा आणि वाय ऍक्सिस वरचा स्ट्रेस दाखवणार आहे. आता एक्स ऍक्सिस वर हा एक कॉन्स्टंट स्ट्रेस आहे, वाय ऍक्सिस वर आहे तो व्हेरिएबल स्ट्रेस आहे. गेटिंग. तर तो पॉइंट काय इंडिकेट करेल की त्या पॉइंट वर जर तुम्ही तेवढा स्ट्रेस अप्लाय म्हणजे एक्स ऍक्सिस वरची व्हॅल्यू आपण घेतली, तेवढा मीन स्ट्रेस जर अप्लाय केला आणि वाय ऍक्सिस वरची व्हॅल्यू घेतली, तेवढा जर तुम्ही फ्लक्च्युएटिंग किंवा व्हेरिएबल स्ट्रेस जर अप्लाय केला, ओके, तर आपल्याला असं कळेल की तो पॉइंट जर ह्या लाईनच्या आतमध्ये असेल इकडल्या साईडला, तर आय विल टेक ट्रायंगल so that we can understand it in better manner. I'll check whether it is possible to fit this triangle here or not. I cannot fit this triangle over here. But if we take the triangle A, B, O, can we get this triangle? Which started from here to point B. Okay, I can draw a line. I'll make it red. The triangle is A, O to B, and again from B to A. Can anybody make some comment on this triangle? या triangle वर तुम्ही काही comment करू शकताय का? The way in which we have understood what this reversible stresses are. What is your opinion? Later on we will see what this Goodman has said. What is your opinion regarding this triangle AOB? ट्रायंगलच्या आतमध्ये समजा झिरो स्ट्रेस असेल तर व्हॉट विल बी द लाईफ ऑफ दॅट कंपोनंट? Fluctuating stress is also zero, variable stress is also zero, and this constant stress is also zero. What will be the life of that component? Infinite. Infinite. It will lie as it is. Okay, no stresses. Suppose we take this point somewhere here. Suppose this is red point, okay, which we have taken. What will be the life of this stress level of component in which this stress level is applied? How much variable stress I have applied? This much. It will have certain value. Okay. On y-axis, if you are going to take, or if you are joining that coordinate with y-axis, you will get the variable stress value. And if you are going to join this to the x-axis, you will get constant stress value. That is mean stress value. Okay, which is not variable actually, which is not varying, not variable, which is not varying. Mean stress value. Okay. So what indicates? What is your opinion now about this red point? What will be the life of this stress or that component in which I have applied this much variable stress and this much mean stress? What will happen? Whether that life will be infinite or it will be finite? Infinite. It will have infinite life, right? Now we are coming to the conclusion.
So any stress level, whether it will be variable stress or it will be mean stress, which lies in this triangle, will have infinite life regarding the stress, fluctuating or variable stress. And the point which is lying beyond this triangle, suppose we take this point, okay, here we will take that. Beyond this triangle, out of this triangle now. So what is the mean stress value which we are going to apply? This much mean stress value we are going to apply. What will be the variable stress value we are going to apply? This much variable stress we are going to apply. Okay, right. It is below the yield stress, ultimate tensile stress, and it is below the endurance limit also. बरोबर आहे. पण एवढा जर स्ट्रेस आपण डेव्हलप केला, मीन स्ट्रेस, आणि एवढा जर फ्लक्च्युएटिंग किंवा व्हेरिएबल स्ट्रेस आपण त्याच्यामध्ये दिला, तर दॅट कंपोनंट विल नॉट हॅव इन्फायनाइट number of cycles of the stress. What the conclusion that Goodman has drawn? Are you agree with me? Yes, sir. Okay. म्हणजे त्यानं काय केलं की एका ऍक्सिसवर जे इंडुरन्स लिमिट घेतलंय, दुसऱ्या ऍक्सिसवर जो अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस घेतलाय, त्या दोन्हीची लाईन जर जोडली तर त्या लाईनच्या आतमध्ये असणारे स्ट्रेस व्हॅल्यू, मग तो मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू असेल अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस पर्यंत जाणारी, किंवा व्हेरिएबल स्ट्रेसची कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल स्ट्रेसची व्हॅल्यू असेल इंडुरन्स स्ट्रेस एवढ्यापर्यंत जाणारी. आता प्रत्येक वेळेला आपण आता इथं जे अप्लाय केलाय तो कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल स्ट्रेस नाहीये, ही केस नाहीये त्याची. बिकॉज इन दॅट केस रिव्हर्सिबल स्ट्रेस केसमध्ये काय असतं, मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू 0 असते. पॉईंट आपला 0 पर्यंत नाही, ह्या लाईनवर कुठंच नाही तो पॉईंट, त्या लाईन पासून लांब आहे. म्हणजे डेफिनेटली तो कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल स्ट्रेस नाहीये, तो त्या कॅटेगरीत येतो. तो एकतर टेन्साइल साईडला असेल किंवा कॉम्प्रेसिव्ह साईडला असेल, किंवा थोडासा परत कॉम्प्रेसिव्ह मध्ये पण येत असेल. तो पूर्ण टेन्साइल मध्ये जास्त आणि कॉम्प्रेसिव्ह मध्ये कमी असेल. Because that also, in that case also, we are going to get mean stress towards the positive side. Are you getting me? Means suppose this is stress cycle, okay, in which this is line where we can say 0 stress value is coming, and this is y-axis. त्या केसमध्ये मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू which we are going to calculate, that will lie towards the positive side. म्हणजे आपण पॉझिटिव्ह टेन्साइलला म्हणतोय. स्ट्रेसमध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह काहीच नसतं. स्ट्रेसमध्ये फक्त टेन्साइल असतो का कॉम्प्रेसिव्ह असतो हे असं असतं. Okay. Now, if we calculate the mean stress value, this mean stress value is towards positive side, that is tensile side. But here the compressive stress is also generated in that. But that compressive stresses are not equal to the tensile stresses. That's why we cannot say it as a completely reversible stress. We can say it as a fluctuating type of stress. Okay. म्हणजे टेन्साइल स्ट्रेसेस डेव्हलप होतात, त्यानंतर पुन्हा 0 होतात स्ट्रेस, आणि थोडेसे कॉम्प्रेसिव्ह पण येतात, पुन्हा टेन्साइल पर्यंत जातात त्याच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू पर्यंत, पुन्हा थोडेसे कॉम्प्रेसिव्ह येतात. पण इथली मीन स्ट्रेसची जी व्हॅल्यू आहे ती जरी टेन्साइल साईडला असली तरी हा जो फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेस आहे तो टेन्साइल आणि कॉम्प्रेसिव्ह या नेचर मधला आहे. हा जो पॉईंट आहे तो पॉईंट आपल्याला ते इंडिकेट करतो की हा मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू आहे इज नॉट 0, म्हणजे तो स्ट्रेस कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल नाहीये. जर तो कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल असता तर डेफिनेटली इथपर्यंत कुठलाही पॉईंट असता तर त्याच्या आतमध्ये तो ब्रेकच झाला नसता. कारण आपण एसएन डायग्रामवर बघितलंय की इंडुरन्स लिमिटच्या आतला कुठलाही स्ट्रेस असेल आणि तो जर आपण कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल नेचरमध्ये अप्लाय केला तर तो कंपोनंट ब्रेक होत नाही, तो कंपोनंट तुटत नाही. पण तो इंडुरन्स लिमिट, दॅट इज
which were calculated is based on completely reversive stresses. म्हणजे कम्प्लीट रिव्हर्स असलेल्या स्ट्रेसवर डिपेंड आहे. पण हा जो पॉईंट इथे घेतलाय आपण तो कम्प्लिटली रिव्हर्स स्ट्रेस मध्ये येत नाही, तो कदाचित हा पॉईंट आहे, ह्या टाईपचा स्ट्रेस आहे तो. सो इट हॅज ए वन व्हॅल्यू. ओके, मीन स्ट्रेस व्हॅल्यू ही आहे आणि फ्लक्च्युएटिंग स्ट्रेसची व्हॅल्यू किती आहे, एवढी आहे. डेफिनेटली इंडोरन्स लिमिटच्या खाली आहे ती, पण कम्प्लिटली रिव्हर्सिबल नाही आहे तो. ओके, इट इज टुवर्ड्स टेन्साइल साइड. That's why it will get break before occurring some certain cycles. It will have some definite time where it will get break. म्हणजे गुडमनने हे सांगितलं की हे हा ट्रायंगल जर तुम्ही फॉलो केला आणि तुम्ही जर इन्फायनाइट लाईफ सायकलसाठी एखादा कॉम्पोनंट डिझाईन करायचा असेल तुम्हाला, तर ह्या ग्राफमध्ये तुम्ही अशी व्हॅल्यू सिलेक्ट करा की जी या ट्रायंगलच्या आत असेल. देन वी कॅन गेट that infinite life cycle for that component. But if you go beyond this triangle, then definitely you have to go for calculating how many number of cycles it will run, and you have to give intimation to the customer. And then afterwards it will get break. Sir, you are not audible. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. ह्या ग्राफ बद्दल तुम्हाला काही शंका आहे का? Then we'll go further. सर, हा, येस. जर पॉइंट ए बी वरती लाय होत असेल तर? जर पॉइंट ए आणि बी लाईनवर लाय होत असेल तर हा, त्या केसमध्ये आता हा जो ग्राफ ज्यावेळेला गुडमननं काढला त्यावेळेला त्याला असं जाणवलं की ते पॉईंट कुठे लाय होतात. जसं आपण इंडोरन्स लिमिट काढताना बघितलं होतं, काय पॉईंट इथं होता, एखादा पॉईंट इथं होता, तिसरा पॉईंट इथं कुठेतरी होता. म्हणजे असे त्याला फेल्युअर मिळत गेले. त्याने ऍक्च्युअली ज्यावेळेला एक्सपेरिमेंटेशन केलं त्यावेळेला. आर यू गेटिंग? येस सर. ओके. त्याच्यामुळे ह्या लाईनवर जर पॉईंट असेल तर तो पॉईंट फेल्युअर कॅटेगरीत येईल किंवा इन्फायनाइट लाईफ मध्ये पण येईल. बट ही गॉट, आणि त्यानं काय केलं की असे जे पॉईंट मिळत होते त्याला, त्या पॉईंटचे काय ऍव्हरेज काढून ती लाईन ट्रेस केली त्याने. त्याला मिळालेले फेल्युअर हे त्या लाईनच्या आसपास मिळाले. एखादं फेल्युअर इथे मिळालं, हे फेल्युअर इथे मिळालं, आणि या सगळ्याचा ही has taken average and he has plotted the graph. तो ग्राफ काढला त्यांनी. व्हेरी गुड. अजून म्हणजे वेल बिलो आपल्याला त्या एक्झॅक्ट लाईनवर म्हणजे स्ट्रेसची व्हॅल्यू इंडोरन्स लिमिट एवढी पण ठेवायची नाही किंवा अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस एवढी पण ठेवायची नाही. आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टी वापरतोच त्यासाठी, त्यापेक्षा जरा कमी ठेवतो किंवा त्याच्या निम्मी स्ट्रेसची व्हॅल्यू ठेवतो. ठीक आहे. अजून कोणाला काय शंका? हॅलो, हॅलो. नो सर. नो. ठीक आहे. Then next, what we can do with this graph? Now Goodman has plotted this graph and he has given
The explanation he has given a very good idea that if you want to go for infinite number of cycle, we have to trace this triangle and we have to keep the stress level below this endurance limit as well as ultimate tensile stress. Okay, and that point should lie in this triangle. Now we'll choose one point, point P, for which we are going to take this completely reversible stress value, which is lying equal to R, OR, and this mean stress value is OQ. Okay, and if we draw a line parallel to the AB through point P, then we find that it is going to cut to y-axis at point C and x-axis at point D. And this value of mean stress that we have calculated as ultimate tensile stress divided by factor of safety. Whereas the endurance limit which we have calculated is, we come to know that it is endurance limit divided by factor of safety. And that's why this value is below the endurance limit and less than this ultimate tensile stress. Okay. Now how one can select this factor of safety? That is the question. Okay. So we can write one equation based on this triangle. Okay, triangle which has formed as a OCD. Okay, and in that triangle again we can take this CRP and PQD. These three triangles we can take and we can draw some conclusion. And if you want to calculate some values based on that equation, whatever may be equation which we are getting, based on that equation, if you want to do some calculation, we can get that calculation. Okay, म्हणजे आपल्याला काय होईल की सिग्मा ई डिवाइड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी किंवा SUT किंवा SU डिवाइड बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. ओके, देन सिग्मा एम मीन स्ट्रेस व्हॅल्यू, सिग्मा व्ही व्हेरिएबल स्ट्रेस व्हॅल्यू. किती व्हेरिएबल झाले आपले? एक आहे सिग्मा ई व्हेरिएबल आहे, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी व्हेरिएबल आहे, सिग्मा यू अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस व्हेरिएबल आहे, फॅक्टर ऑफ सेफ्टी त्याचा फॅक्टर ऑफ सेफ्टी व्हेरिएबल आहे. सिग्मा एम इज वन मोर व्हेरिएबल. ओके, 1 2 3 4 5 6 variables are there, sigma m and sigma v also. त्या 6 व्हेरिएबल मधले जर आपल्याला 4 व्हेरिएबल माहिती असतील तर राहिलेले 2 व्हेरिएबल आपण ह्या ट्रायंगल वरनं किंवा सिमिलर ट्रायंगल वरनं कॅल्क्युलेट करू शकतो. राईट? और आपल्याला समजा 3च व्हेरिएबल माहित आहेत तर राहिलेले 3 व्हेरिएबल आपण ह्या ट्रायंगल वरनं कुठलेही आर्बिट्ररी सिलेक्ट करण्यापेक्षा आपण ह्या सिमिलर ट्रायंगल वरून आणि ह्या गुडमन डायग्राम वरून कॅल्क्युलेट करू शकतो. सो नेक्स्ट स्लाइड. Okay, this what we have discussed is written over here in this paragraph. Okay, now what we are going to do is that we are going to select one line CD which is there. I'll copy this diagram for our reference to the next slide. Okay, so what we have done, that we have selected CD line, this C to D line. Whether it is visible to everybody? Yes, Hello? sir. Okay. And what we are going to do, that similar, we are going to take similar triangles COD, COD and PQD, that PQD. Okay, these are two similar triangles because they are having same angle. Okay, को मराठी मीडियमचं नाही त्याच्यामुळे आम्हाला ती बा को आणि कुठली कसोटी होती? को. हा, राईट. कोण बाजू कोण, तसे ह्याच्यात को तिन्ही कोण एकच आहे. ओके, ट्रायंगलचे तिन्ही पण अँगल एकच आहे. दॅट्स वाय दे आर सिमिलर. ओके,
So from this similar triangle, we can write equation that PQ, now this P divided by Q, which is the value of sigma V. Okay, later on we'll put that value. This PQ divided by CO, which is the value of endurance limit divided by factor of safety. Okay, is equal to QD. Okay, this QD value, and which we can write later on, we'll write it divided by OD, at OD, which is the value of ultimate tensile stress divided by factor of safety. Okay, so when we are going to write this QD value, it is OD minus OQ. Why we have taken this OD and OQ? Because we know the value of OD, previously we have used it, that is ultimate tensile stress divided by factor of safety. And OQ is the value of mean stress, which we have applied for point P. That's why here we have written it as OD minus OQ divided by OD is there. So when we are going to write or simplify this equation, it will become 1 minus OQ divided by OD. OQ divided by this OD. Okay. Then value of this PQ, what is the value of P to Q? It is sigma V. We'll put value of sigma V here. What is the value of CO? CO. It is endurance limit divided by factor of safety. That's why sigma E divided by factor of safety. Sigma E or SE, that both nomenclatures are used for that. Okay. E is equal to 1 minus, what is the value of OQ? OQ, it is sigma M divided by OD. OD value is SUT or sigma UT divided by factor of safety. So sigma U divided by factor of safety. Okay. In this case, if suppose one want to calculate sigma V, we'll take this sigma V to the one side and we'll put this sigma E divided by factor of safety to the other thing. So it will become sigma E divided by factor of safety multiply with 1 minus sigma M divided by sigma U divide to that sigma U factor of safety. Okay. If you are going to multiply this value inside this bracket, it will be 1 over factor of safety minus sigma M divided by sigma U. This factor of safety and this factor of safety will get cancelled to each other. That's why sigma M divided by sigma U will be there, and sigma E as it is, that we have kept outside the bracket. Now, if you are going to rewrite this equation once again, one can write it as 1 over this factor of safety, 1 over this factor of safety is equal to sigma M divided by sigma U. This negative will become positive to this side. Okay. Plus sigma V divided by sigma E. Now, what one can get from this equation? Am I audible? Yes, sir. आपल्याला काय मिळणार मग हे एवढं सगळं उद्योग करून ह्या इक्वेशन फाइंड आउट करून काय मिळेल आपल्याला? Factor of safety. राईट. जर आपल्याला तो कंपोनंट सेफ रिजन मध्ये डिझाईन करायचा असेल, सेफ रिजन मीन्स फॉर इन्फायनाइट नंबर ऑफ सायकल्स जर डिझाईन करायचं असेल, तर व्हॉट फॅक्टर ऑफ सेफ्टी यू हॅव टू टेक, that one can get. Okay, that is nothing but if I have constant value of sigma m, मी त्याच्या खाली किंवा त्याच्या वरती ती व्हॅल्यू जर वापरू शकत नसेल, त्याच्या मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू जर तेवढी असेल, ओके, तर what we can get that factor of safety, that means sigma m value we can choose or we can calculate also. समजा आपण ठरवलं की नाही मला फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा 3च ठेवायचा. Okay, in that case, if suppose I know that variable stress value is 13 Newton per millimeter square,
जर 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेअर आणि मटेरियल मी टेस्ट केलं UTM वर, त्याच्यामुळे आय नो सिग्मा यू ऑल्सो, दॅट इज अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस. ओके, then what will be the value of mean stress? That also one can calculate. And if we know the mean stress value, ultimate tensile stress value, then variable stress value, factor of safety if I choose, okay, then without doing that Morse experiment, we can calculate sigma u, sigma e also. That is endurance limit also. Are you getting me? म्हणजे ह्याच्यात Yes, sir. ह्या इक्वेशन मध्ये फॅक्टर ऑफ सेफ्टी हा व्हेरिएबल आहे, सिग्मा एम मीन स्ट्रेस हा व्हेरिएबल आहे, अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस कुठल्याही मटेरियलला जगात कुठेही टेस्ट केलं तर ते फक्त टेम्परेचरवर थोडं बहुत डिपेंड असेल. म्हणजे हिमालयात टेस्ट केलं तर कमी किंवा जास्त, आणि जिथं 37 डिग्री किंवा 42 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर तिथं चेक केलं तर वेगळा थोडासा चेंज होईल त्याचा. पण अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस कुठल्याही मटेरियलचा कॉन्स्टंटच असतो. पहिली गोष्ट व्हेरिएबल स्ट्रेसची, तो व्हेरिएबल स्ट्रेस आपण अप्लाय करतोय. इंड्युरन्स लिमिट एकदा त्या मोर्सच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण तो स्पेसिमेन टाकला, मग तो कुठेही कंडक्ट करा एक्सपेरिमेंट, त्याची व्हॅल्यू सेमच येते. म्हणजे सिग्मा यू कॉन्स्टंट राहणार, सिग्मा ई कॉन्स्टंट राहणार. मीन स्ट्रेसची व्हॅल्यू आणि व्हेरिएबल स्ट्रेसची व्हॅल्यू हे तुम्ही चूज करू शकता, आणि त्याच्यानुसार फॅक्टर ऑफ सेफ्टी तुम्ही चूज करू शकता. ओके, म्हणजे 1, 2, 3 व्हेरिएबल आहेत, 2 कॉन्स्टंट आहेत. त्या तिन्ही व्हेरिएबल मधले कुठल्याही एका व्हेरिएबलची तुम्ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू शकता ह्या फॉर्म्युल्यानुसार फॉर इन्फायनाइट नंबर ऑफ सायकल. Got it? Yes, sir. Okay. Do you have any question now related to this? Because this formulae, that final formulae, we are going to use for calculation, for solving problems. Hmm? Now, that previous equation has again simplified, where we have not taken into account this stress concentration factor. That is fluctuating stress concentration factor, not theoretical, or actual stress concentration factor. If we want to add this stress concentration factor, then it will become 1 over FS, factor of safety, is equal to sigma m divided by sigma u plus sigma v into kf divided by sigma e. This is simplified version by considering the theoretical stress concentration factor of the previous equation which we have derived. Okay. Any question? Hello? No, sir. No. Anybody else? Now give permission to me to ask questions. Conquer Power, can you explain use of this Goodman diagram in 2 lines only? Because question will be there that explain Goodman diagram. Conquer Power. Yes, sir. Can you just explain in 2 lines only what the Goodman diagram is? Sir, it is used to calculate factor of safety when the fluctuating load is constant about its mean. Okay. Fluctuating, when the fluctuating load and fluctuating stresses are applied on any component, it is used to calculate factor of safety. Anybody else? Thank you. Very good. Sachin Kengar. Hello. Hello, Sachin Kengar. Can you unmute yourself? Hello.
नानासाहेब शिंदे. नानासाहेब शिंदे. आफ्ताब शेख. Okay, I am not asking question, just give answer. What? Patil. Hello? Madan Patil. Can you unmute yourself? Yes, sir. What you understood by means of this graph? Sir, I have joined now. Right now. Should I put you in present or absent? Sir, absent. We are about to finish class. Okay, sir. Okay, sir. Okay. So if you have any query or doubt, you can ask. We'll go further to the next lecture. What this Soderberg criteria is. आता एकदा तुम्हाला समजलं की ह्या गुडमननं काय केलं होतं की इंडोरन्स लिमिट आणि अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस ह्या दोन व्हॅल्यू अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये त्याच्या आत जर स्ट्रेस अप्लाय केला तर जगातला कुठलाही कंपोनंट असेल त्या सिच्युएशन मध्ये तो फेल होत नाही. ओके, त्याच्यापेक्षा जर बियॉन्ड गेला तर फेल्युअर होतो. पण ह्या दोन्हीच्या कॉम्बिनेशन मध्ये आपल्याला माहित नाही, म्हणजे व्हेरिएबल स्ट्रेस पण आहे आणि तो कॉन्स्टंट मध्ये कन्वर्ट केलेला मीन स्ट्रेस पण आहे. त्याच्यासाठी आपण हाऊ वी कॅन प्रिडिक्ट इट्स लाईफ, त्याची लाईफ कशी आपण प्रिडिक्ट करू शकतो. ओके, दॅट वी आर सीन